Hello and welcome. Welcome to learning session number 2 of chapter number 2 of geometry, which is Pythagoras theorem. Okay, so learning objective for today is going to be students will be able to solve problems based on Pythagoras theorem. Now, Pythagoras theorem you will have seen already in your lower grades. You have used Pythagoras theorem many times in your previous grades. So today's learning session should be easy. Okay, so what is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, so this is your if part. Okay, कि triangle में एक एंगल कोई भी 90 degrees होना चाहिए. Only then you can call a triangle as a right angle triangle, right? So in a right angle triangle, that is your if part, the square of hypotenuse. What is hypotenuse? So whatever is the right angle in your triangle, उसके opposite जो side होता है, that is your hypotenuse, or it is the longest side of a right angle triangle. You can think of it in both ways. Okay, longest side of a right angle triangle, the side opposite 90 degrees in a right angle triangle, both of them are hypotenuse. Okay, so the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining two sides. So let us see this through an example. So if your right angle triangle is triangle ABC, जहाँ पे angle B is your 90 degree. Okay, so in triangle ABC, here is your triangle. If angle ABC is 90 degree, which is angle B is 90 degree, then कॉमा के बाद जो पार्ट है उसको देन बोलेंगे. ओके, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? राइट एंगल कौन सा है? 90 डिग्रीज बी बी एंगल. उसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? AC. सो AC इज द हाइपोटेन्यूज. सो द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो AC स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू, यानी इक्वल टू साइन आ गया यहाँ पे, सम ऑफ, सम यानी एडिशन, सो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, सम ऑफ क्या? Squares of the remaining two sides. What are the remaining two sides? AB and BC. So AB square plus BC square will come here. That's our Pythagoras theorem. You have used Pythagoras theorem so many times. This was just a quick recap. But just remember that whenever you use Pythagoras theorem, you'll always have to show that that in that triangle, which angle is 90 degree. Only when you show which angle is 90 degree in that triangle, you can use Pythagoras theorem. Just keep that one small thing in your mind. Okay. Now we can start solving sums. Okay, so first question is question number 6 of practice set 2.1. So it says find the side and perimeter. What is the meaning of perimeter? Perimeter any whichever shape you have, addition of length of all side is known as perimeter. Okay, सारे sides के जो length है उसको add करके जो number मिलेगा, that is called as perimeter. So find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeters. Okay, so first, what will be always helpful in geometry is drawing the diagram. Okay, so let's draw the diagram first. So this is my square, square A, B, C, D. Okay, this is also quadrilateral. Okay, quadrilateral matlab kya? Any shape which has four sides. Okay, so square is also a quadrilateral, rectangle is also quadrilateral, rhombus is also quadrilateral, parallelogram is also quadrilateral. So all these are quadrilaterals. जिसके भी चार sides होते हैं उनको quadrilaterals बोलते हैं. Okay. So this is your square जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD. So square के सारे sides equal होते हैं. So I have marked that using one line. Okay, यहाँ पे एक line मार दिया, यहाँ पे एक line, यहाँ पे एक line, यहाँ पे एक line. What is it telling? It is telling that all the sides are equal, which also tells you that it is a square. Okay, उसका diagonal 10 centimeters है, तो AC diagonal मैंने join किया and I put 10 centimeters over there. Okay, you have to find the side and the perimeter. Okay, अगर कोई भी एक साइड पता चल गया तो the length of that side will also be the length of the remaining sides. So एक साइड का लेंथ पता चल गया, उसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा, क्योंकि चार साइड्स है, राइट? So perimeter is easy if you first find the side of the square, right? So we'll begin our sum by first writing the given. We drew this diagram, right? So उस diagram को पहले describe करना पड़ेगा. So let quadrilateral, this shape, square shape is called as quadrilateral. It's read as quadrilateral in mathematics. Okay, so let quadrilateral ABCD be the given square. Given square का मतलब क्या है? जो question में दिया है square, उस square को हम लोग quadrilateral ABC मान रहे हैं. Okay, so length of diagonal AC is 10 centimeter. This was given in the question. Now you have to find the sides. यहाँ पे भी एक side है, यहाँ पे भी एक side है, दोनों unknown है, right? So it would be better if we take a variable for the length of the side. So एक variable ले लेते हैं, उसको हम लोग assumption बोल देंगे. So let the side of the square be x centimeters. Okay, so that's our assumption. Now we are going to use Pythagoras theorem. What did I tell you while using Pythagoras theorem? Always mention which triangle you are taking and which angle is 90 degree, right? So which triangle we are taking? We are taking the left hand side triangle. Okay,
So in triangle ABC, which is here, left hand side triangle, angle B is 90 degree. So कौन सा angle 90 degree ये बता दिया. Next, you use the Pythagoras theorem, but you also give reasons. Okay, ये 90 degree क्यों है? Because you know that this is a square, and in square all angles are 90 degrees. So you write that as your reason. It is 90 degrees because all angles of square are 90 degrees, right? ये 90 degree है कि नहीं, ये question में नहीं दिया था. And when you use Pythagoras theorem, hypotenuse square is AC square is equal to AB square plus BC square. You write the reason as Pythagoras theorem. Now what's remaining is substitution and calculation, right? AC की जगह पे तुम लोग 10 substitute कर दोगे, AB की जगह पे you will substitute x, BC की जगह पे भी you will substitute x. So just substitute and calculate and just see whether you get the correct answer or not. Okay. Again, I'm telling you all, when I ask you to pause the video and do some solving by yourself, do make sure you're actually solving that by yourself in the notebook. If you get the answer correct, it will increase your confidence that you're ready for the board exam. And if you don't do it correctly, if you make some mistake, you'll understand where you are making a mistake and you'll improve it right then and there before the exams. Okay. So just substitute and calculate the value of x, and then we'll see whether your value of x has come out to be correct or not. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and do those calculations. Okay, I hope you paused the video and are ready with the value of x. Okay, so AC square is 10 square, AB square is x square, BC square is x square. So x square plus x square, you get 2x square. And then you have to eliminate this 2, right? So either divide both sides by 2, or the other way to think about it is 2 is being multiplied here with x square. So वहां पे जाके वो divide हो जाएगा, right? When you take 2 on the left hand side, it will get divided. So 100 by 2 आ जाएगा. So x square is equal to 100 by 2 आ गया. 100 by 2 is 50. So this is your x square. 100. This is your x square. 50. Okay. Next, you will take square root on both sides, right? So if x square is equal to 50, x will be square root of 50. You're taking square root on both sides. यहाँ पे square root एक दूसरे को cancel कर देगा और यहाँ पे square root of 50 मिल जाएगा. Now how do you simplify square roots? You write factors inside the square root. Okay, what are the factors of 50? 5 into 5 into 2, right? 5 5s are 25. 25 into 2 is 50. So you write the factors. जो कोई भी numbers अंदर दो बार multiply हो रहे बाहर आके एक बार आ जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई होगा. सो हियर यू हैव 5 into 5, तो बाहर आके सिर्फ एक 5 बन जाएगा. ओके, सो यू हैव 5 root 2. इस root 2 का कुछ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू कीप इट एज इट इज. ओके, सो योर आंसर फॉर x is 5 root 2. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर. आई टोल्ड यू, राइट? हाउ डू यू फाइंड पेरीमीटर? एक साइड का लेंथ मिल गया, उसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, you get the perimeter. Or you can add the same number 4 times. Both of them are equivalent. Same number को 4 बार ऐड करो या फिर उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. Both of them are same. Okay. So side of the square is 5 root 2 centimeters. Then perimeter will be 4 into side, which is 4 into 5 root 2. 4 5s are 20. So answer will be 20 root 2. 20 root 2. Okay. So you write the final answer in statement form and put it in the pencil box. So what will be your final answer? Perimeter of the square is 20 root 2 centimeters, and you put this in a pencil box, and that's your there's a solution. That's your solution for question number 6. Okay, we're going to move on to question number 8. Okay, so what is the question? Find the diagonal of a rectangle whose length is 35 centimeters and breadth is 12 centimeters. Again, our first step would be to draw a diagram of a rectangle and put all the values in there. So this is how my rectangle looks like. It's a rectangle A, B, C, D, and the diagonal I've drawn is AC. Okay, whichever diagonal you draw, that's okay. I have drawn AC over here. Then I've put AB as 12. Okay, 12 is my breadth, right? छोटा side जो होगा breadth, लंबा side which is length will be 35. तो इसको 35 ले लिया. Now assumption. This diagram was not given in the question. You have drawn this diagram, right? So you write the assumption. You describe the diagram. So let quadrilateral ABCD be the given triangle. Given triangle यानी जो question में triangle given है वो triangle. Okay. So AB is 12 centimeter, BC is 35 centimeter, which was given in the question, and we have put that in our diagram. Now use the Pythagoras theorem. Now you know how to solve the remaining sum, right? You use the Pythagoras theorem. कौन सा triangle consider कर रहे हो वो लिख दो, कौन सा angle 90 degree है वो लिख दो, उसका reason लिखो वो 90 degree क्यों है. Use the Pythagoras theorem, substitute and calculate. You all should be able to do this sum by yourself. This is much easier than the previous sum. Okay. So again, I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and try to solve this question by yourself. Okay.
Okay, I hope you are done solving the question and you have the final answer ready with you. Okay, now let us check your answers. So use the Pythagoras theorem. I'm taking this triangle, this left hand side triangle. So triangle ABC. So in triangle ABC, angle B is 90 degree. Why? Because it is an angle of rectangle. What is the definition of rectangle? All angles are 90 degrees. That's the definition of rectangle. So reason you will write as angle of rectangle. Okay, then use the Pythagoras theorem. AC square, which is over here, will be AB square plus BC square, which are over here. Now you substitute and calculate. AB square is 12 square. 12 square is AB. Next, BC square is 35 square, which is over here. And then you calculate. 12 square is 144. 35 square is 1225. You add both of them, you get 1369. Now you'll have to take square root on both sides, right? You will take square root on both sides. So AC square का हमें AC मिल जाएगा. Square and square root will get cancelled. You will get AC. And here you will get on right hand side square root of 1369. Now how do you find the square root of 1369? It's not in an easy number to find the square root of, right? So there are many ways to find square root. One thing you could do is do factorization, but finding factors of this is also going to be difficult. Okay, so another way is is by guessing, by doing trial and error. Okay, तो गेस मारो, मैं गेस मार रहा हूँ. ओके, बिफोर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? whenever I ask you, say for example, what is the square root of 100, the question I'm asking you is, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करके 100 आएगा? दैट्स द आंसर टू स्क्वायर रूट ऑफ 100. सो 10 एक ऐसा नंबर है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा. सो 10 10s are 100, राइट? सो द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड हियर इज, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1369 आएगा? ओके, सो लेट अस गेस मारते हैं. 20 इज अ बिग नंबर. सो 20 का स्क्वायर क्या है? 2 2s are 4, सॉरी 2 2s are 4, 0 into 0 will be 100. सो 400 आंसर आएगा. तो 400 तो बहुत छोटा है, हमें बहुत बड़ा नंबर चाहिए. सो 20 नहीं होगा, और बड़ा नंबर लेते हैं, 30 लेते हैं. सो 30 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3s are 9, 0 into 0 और अदर 10 into 10 will be 100. सो 900. अभी भी हम लोग करीब नहीं पहुंचे हैं. 1300 is still bigger. और बड़ा नंबर लेते हैं, 40 लेते हैं. 4 4s are 16 and 10 into 10 is 100. So 1600. 1600 इसके आगे चले गए. ये तुम लोग का जो स्क्वायर रूट होगा वो 30 और 40 के बीच में होगा. ओके, नाउ अगेन यू स्टार्ट गेसिंग. 32 ट्राई करो, 35 ट्राई करो, 37 ट्राई करो, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर. सो यू कैन गेस एंड ट्रायल एंड एरर यू कैन डू. ओके, कोई तो एक ट्राई करो, गलत आ जाए और ट्राई करो. That's one trick to find square roots of big numbers. Okay, or you can also try factorization if factorization is easy. But I don't think factorization is easy over here. Okay, great. So AC you get as 37 centimeters. So you put the final answer in statement form and put it in pencil box. So the diagonal of the rectangle is 37 centimeters. You put this in pencil box and you're done with question number 8 as well. Okay, we're going to move ahead. Question number 9. Now, question number 9 is very interesting. Okay, and it will be very fun and challenging to solve this question. So the question reads, in figure 2.22, so यहाँ पे figure है, okay, 2.22, m is okay. Before I move ahead, let us see this figure. इसमें क्या दिख रहा है? What I can see is that two right angle triangles. एक triangle तो है छोटा वाला PRM. This is the smaller triangle, smaller right angle triangle. The second and the bigger right angle triangle is PRQ. So दो right angle triangle है. Okay, that's what I've observed till now. Then M is the midpoint of QR. So QR यहाँ पे है base of the bigger triangle. उसका midpoint है M. Okay, that's another information that's been given to you. PRQ is 90 degree. यहाँ पे दिखाया था diagram में. Prove that PQ square, what is PQ square? Hypotenuse of the bigger right angle triangle, right, is equal to 4PM square. PM square क्या है? Hypotenuse of the smaller right angle triangle. Minus 3PR square. What is PR? Height of both the triangles. दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का कॉमन हाइट है, सेम हाइट है, विच इज पीआर. ओके, और सब कुछ स्क्वायर में तुम्हें हिंट देना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम कहीं पे तो यूज होने वाला है. और दो हाइपोटेनस आया, यानी अगेन पाइथागोरस थ्योरम कहीं ना कहीं पे यूज होने वाला. ओके, सो आई एम अगेन गोइंग टू वेट फॉर 5 seconds. You pause the video and think what is the approach you can take. Don't actually start solving. Just try to think. तुम लोग कौन सा स्टेप पहले करोगे, कौन सा स्टेप अगला करोगे, कौन सा स्टेप लास्ट में करोगे. What are your guess? क्या guess कर रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? Just think about it. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to do that.
Okay, I hope you pause the video and have some idea. It's okay if you don't have any idea. Okay, when you see a very different sum which you haven't seen before, it can become very difficult to think about what will be your first step. Okay, so I'm going to give you a set of steps, and it's not necessary that you follow these steps only. This one set of steps which through which you can get the answer. There's so many different ways to solve any question, right? So one of the ways to solve this question is this. So this is one set of steps which is going to give you the final two proof. Okay, so what I'm going to do is I'm going to first do Pythagoras theorem in the larger triangle. ये जो बड़ा triangle है उसमें मैं Pythagoras theorem कर लूंगा. Why here? Because I know PQ square use होने वाला है, right? So PQ square के लिए मुझे उस बड़े वाले triangle में Pythagoras theorem करना पड़ेगा. Then I will use the fact that यहाँ पे एक mid point दिया है, right? So उसको मैं उस fact को use करके I find an expression, उसको मैं expression number 2 बोल दूंगा. Okay, then I'll combine expression 1 and expression 2 and get expression number A. Then स्मॉलर ट्रायंगल में भी मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज आई हैव टू यूज पीएम स्क्वायर, राइट? पीएम स्क्वायर मेरे टू प्रूफ में आ रहा है, तो पीएम स्क्वायर कैसे मिलेगा? छोटे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके. सो आई यूज पाइथागोरस थ्योरम इन द स्मॉलर ट्रायंगल एंड आई कॉल दैट एज एक्सप्रेशन नंबर बी. सो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन नंबर ए मिला था, यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर जो बी मिला था, दोनों को कंबाइन करके फाइनली मुझे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन मिल जाना चाहिए. ओके, लेट अस सी हाउ दैट हैपेंस. सो फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम इन द लार्जर ट्रायंगल. सो कैसे करते हैं? टू कंसीडर द ट्रायंगल PQR. Okay, so triangle PQR, angle PRQ is 90 degree. PRQ is 90 degree. This angle is 90 degree. It was given in the question. Use the Pythagoras theorem. So PQ square will be equal to PR square plus QR square. Right? That's what they've written over here. And I'm calling that as my equation number 1. Next, use the fact that it is a midpoint. Okay, it's a midpoint. So I will say Rm is equal to half of QR. अगर m मिड पॉइंट है तो ये जो Rm है वो QR का हाफ हो जाएगा, राइट? ये जो बड़ा पूरा QR है उसका हाफ Rm हो जाएगा. आई कैन ऑल्सो राइट QM is equal to half of QR, राइट? ये जो QM है ये भी हाफ होगा QR का, बट मैं QM नहीं ले रहा हूं, मैं Rm ले रहा हूं. Why is that? क्यों ले रहा हूं मैं ऐसा? The reason I'm taking Rm is मुझे पता है मैं छोटे ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाला हूं, राइट? स्मॉलर ट्रायंगल I'm going to use Pythagoras theorem, और स्मॉलर ट्रायंगल में क्या यूज होगा? Rm यूज होगा, QM यूज नहीं होने वाला है, राइट? That's why I'm taking Rm as my preferred choice of sides in this expression. What will be the reason? M is the midpoint of QR. M midpoint है इसलिए Rm will be half of QR. Okay? Then 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 2Rm is equal to QR. Okay? And I'm calling this as my equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया. व्हाट हैव वी डिसाइडेड? दोनों को कंबाइन कर देते हैं. कैसे कंबाइन करेंगे? यहाँ पे Rm है, यहाँ पे QR है, बट आई कैन सी हियर आल्सो वी हैव QR, राइट? सो यहाँ पे भी QR है, यहाँ पे भी QR है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग QR ओवर हियर आई कैन राइट 2Rm. सो यहाँ पे QR के यहाँ पे मैं 2Rm लिखने वाला हूँ. ओके, सो आई PQ स्क्वायर को मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, PR स्क्वायर को भी मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, प्लस QR स्क्वायर के यहाँ पे प्लस 2Rm the whole square लिखा, क्योंकि QR मेरा 2Rm है. So 2Rm the whole square I've written. So opening the bracket I will get 2 square is 4 and Rm square को वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, right? इसका रीजन क्या लिखोगे? From 1 and 2. We are combining 1 and 2, right? 2 में जो यहाँ पे QR का एक्सप्रेशन दिया था उसको हम इस वाले QR में सब्स्टिट्यूट करते हैं. So from 2 and 1. So I've got this new expression. I'll call this as expression number 3. Okay. What is the next thing which I'm going to try? I'm going to try using Pythagoras theorem in the smaller triangle now. छोटे triangle में Pythagoras theorem use करते हैं. Okay, so how is that going to look like? It's going to look like this. Okay, in triangle PRM, छोटा triangle, angle PRM is 90 degree, angle R is 90 degree. It was given in the question. Now use the Pythagoras theorem. PM square is equal to PR square plus Rm square. So PM square is equal to PR square plus Rm square using Pythagoras theorem. So I have this. I have to combine this. ये जो equation number B बोल रहा था मैं, we have to combine this with equation number A which was 3 here. यहाँ पे जो 3 है वो मैंने पहले equation number A बोला था, और इसको मैं equation number B मानूंगा. इन दोनों को भी मुझे combine करना है. कैसे combine करेंगे? I can see Rm over here. यहाँ पे मुझे Rm दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे Rm दिख रहा है. So यहाँ पे Rm का जो value है वो मुझे यहाँ पे substitute करना पड़ेगा. So ये Rm का value यहाँ पे substitute करने के लिए what will I have to do? मुझे यहाँ पे थोड़ा rearrangement करना पड़ेगा. Rm को एक तरफ रखूंगा
और पी आर को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, सो दैट आर एम को सब्स्टिट्यूट करना यहाँ पे इजी हो जाएगा. ओके, सो हाउ विल आई डू दैट? आई विल कीप आर एम हियर, पी आर को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो दूसरी तरफ क्या मिलेगा? पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट? ये यहाँ पे लिख दिया, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर, जो यहाँ पे चला गया. ओके, सो आई एम राइटिंग दैट एज माई इक्वेशन नंबर 4. एंड नाउ आई विल कंबाइन दिस विद इक्वेशन नंबर 3. सो पे आर एम स्क्वायर का क्या वैल्यू है? पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, वो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो 4 आर एम स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 4 इंटू पी आर स्क्वायर माइनस आर एम स्क्वायर. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर को वैसे के वैसे लिख दिया, पी आर स्क्वायर को भी वैसे के वैसे लिख दिया, प्लस आर एम स्क्वायर की जगह पे प्लस 4 आर एम स्क्वायर की जगह पे व्हाट आई एम राइटिंग इज प्लस 4 आर एम की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? आर एम स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, जो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया. सो नाउ ओपन द ब्रैकेट, 4 पी एम स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पे 4 इंटू प्लस 4 इंटू माइनस, प्लस 4 इंटू माइनस विल बी माइनस 4 एंड पी आर स्क्वायर. नाउ यू कैन सी यहाँ पे भी पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पी आर स्क्वायर है. सो पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, सो प्लस 1 माइनस 4, प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3. 4 पी एम स्क्वायर को वैसे के वैसे, एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड expression, right? pq square is equal to 4 pm square minus 3 pr square. So again, it's not a difficult thing. Once you understand कि कैसे manipulate करना है छोटे छोटे equations को, it becomes easier. Okay. So again, and this is not the only way to solve this question. There could be other ways also which you can try by yourself. Okay. That was question number 9. Interesting sum, challenging sum, very fun sum. Okay, we're going to move ahead. Question number 10. Question number 10. It looks big, it looks very complicated, but I'll tell you, if you do one thing correctly, one simple thing correctly, the entire sum becomes very easy. And that one thing is, convert this question given in English sentences into a diagram. If you convert this question given in English sentence into a correct diagram, the entire sum is very simple. I promise you that. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here, read the question, and try to draw a diagram for it. If you are able to draw the diagram correctly, the entire sum becomes very easy. Okay, let's pause the video and do that. Draw a diagram after reading the question. Okay, I hope you're done reading the question and drawing a rough diagram. Okay, even if you are not able to draw the diagram, that's okay. We're going to discuss it now. Okay, so this is how the diagram for this question looks like. Okay, and I'm going to explain this diagram now. Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other. Okay, so दो buildings है, दो buildings, उनके जो walls है वो आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट पे, आइदर साइड यानी दोनों तरफ के है, स्ट्रीट यानी रास्ता, तो एक रास्ता है, उस रास्ते के दोनों तरफ दो वॉल्स है बिल्डिंग्स के, और दोनों कैसे है? दोनों पैरेलल है. ओके, सो दोनों बिल्डिंग के जो वॉल्स है वो पैरेलल है एक बीच के रास्ते या स्ट्रीट पे. ओके, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी पैरेलल, राइट? ये भी परपेंडिकुलर है स्ट्रीट से, और ये वाला भी जो वॉल है परपेंडिकुलर है स्ट्रीट से. सो दोनों वॉल्स एक कॉमन लाइन से परपेंडिकुलर है, तो वो लोग पैरेलल ही होंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन AB over here and ED over here. So AB मेरा लेफ्ट साइड का वॉल है, मेरा ED राइट साइड का वॉल है, एंड BD इज माई स्ट्रीट, रास्ता मेरा BD है. ओके, नेक्स्ट लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी. ओके, a ladder 5.8 meters long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meters. Okay, so रास्ते के बीच में एक सीढ़ी रख दी और उसको एक वॉल पे लीन कर दिया. ओके, बीच में सीढ़ी रख दी और एक वॉल पे लीन कर दिया, and this is just going to touch that wall at 4 meters of height. Okay, एक विंडो पे टच होने वाला है जिसका हाइट है 4 meters. Okay, so this is my ladder AC. उसका लेंथ क्या दिया? 5.8 मीटर लॉन्ग, राइट? सो AC का लेंथ हो जाएगा 5.8 meters, और वो कहाँ पे टच कर रहा है? उस वॉल को 4 meters के हाइट पे टच कर रहा है, तो मेरा AB का लेंथ हो जाएगा 4 meters. ओके, सो फार सो क्लियर. AB एक वॉल है, ED दूसरा वॉल है, BD इज माई स्ट्रीट इन बिटवीन, बीच में जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट के ऊपर मैं एक लैडर रख रहा हूँ, सीढ़ी रख रहा हूँ, और उसको रखने के बाद मैं उसको वॉल के ऊपर टच कर रहा हूँ. जहां पे वॉल पे टच कर रहा है वहां पे जो विंडो है उसका हाइट है नीचे से 5.8 मीटर्स, नहीं सॉरी 4 meters लॉन्ग, और जो सीढ़ी है उसका लेंथ है 5.8 meters. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव डन ओवर हियर. नेक्स्ट, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, its top touches the window of the other building at height 4.2 meters. ओके, इसका मतलब क्या है? पहले ऐसा रखा था सीढ़ी, अभी उस सीढ़ी को उठा के दूसरी तरफ रख रहे हैं. ओके, पहले ऐसे रखा था सीढ़ी को, अभी इसको उठा के दूसरे वॉल पे टच कर रहा है. तो उसका जो बेस होगा वो सेम रहेगा. सी,
यहाँ पे जो बेस है वो सेम पॉइंट पे रहेगा, बस वो दूसरे साइड पे जा रहा है अभी। सो माई पॉइंट सी विल रिमेन कॉमन, बट अभी दूसरे साइड जब जा रहा है वो कौन से हाइट पे टच कर रहा है, 4.2 हाइट पे टच कर रहा है। सो माई ईडी हाइट विल बी 4.2, बट सेम सीडी है, सीडी तो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। सो ईसी अगेन विल बी 5.8 मीटर, वो चेंज नहीं हुआ क्योंकि सेम सीडी है, सेम लैडर। ओके, सो दैट्स इट, we have drawn the diagram now. Now find the width of the street. Width of the street यानी कितना wide है street, ये find out करना है। Okay, so what is the width of the street? BD। एक बार तुम लोग ने BD calculate कर लिया, you are ready with your answer. So what will be the steps? Very easily you can see, एक बार diagram अच्छे से draw कर लिया, very clearly and simply you can see. First you have to find BC, then you have to find CD and add both of them and you will get the width of the street. BC को फाइंड आउट करने के लिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, CD को फाइंड आउट करने के लिए इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, तो दो बार पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लोगे, BC आ जाएगा, CD आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट आ जाएगा। Wasn't it simple? It's simple, right? What's the difficult part is उसको जो question है which is given in English sentence, you have to convert that into a good correct diagram. Once that is done, the entire sum becomes very easy. Okay, so first we'll have to write some assumptions. Why? Because we have drawn this diagram by ourselves, right? This was not given in the question, so we'll have to first write the assumptions. What are the assumptions we are making? That AC and CE represent the ladder of length 5.8 meters. So AC and CE, both of them are representing ladders of 5.8 meters. Next, that A and E represent the windows of the buildings on the opposite sides of the street. तो A पे मेरा एक विंडो है, E पे मेरा दूसरा विंडो है, जो अलग अलग साइड के अलग अलग साइड ऑफ द स्ट्रीट है, रास्ते के अलग अलग ऑपोजिट साइड्स पे है। ओके, BD is the width of the street. So कितना वाइड है हमारा स्ट्रीट, BD जितना वाइड है। ओके, then write the given. What is given? AB is 4 centimeter, ये हमें given था, and ED is 4.2, that was also given in the question. Okay, now what you'll do is you'll find first BC. You know what to do, right? You will use Pythagoras theorem in triangle ABC। यहाँ पे ले लिया, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल B is 90 degree. Then use Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square, which they have written over here. Then substitute, AC square क्या है 5.8, AB क्या है, AB is 4 and BC हमें find out करना। So now what I want you to do is, again, you know how to solve this Pythagoras theorem basic calculations है। I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video here and calculate the length of BC. Okay, I want you to find the value of BC by yourself. खुद से try करो। When you do this by yourself and you succeed, you're going to feel confident. If you are unable to do this, कहीं पे mistake कर लिया, then you can check and you can improve on your mistakes. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you to calculate the value of BC. Okay. Okay, I hope you paused the video and I have sincerely, honestly tried to find the value of BC. Okay, let us see how to calculate that. So it's a long calculation. Okay, it's not an easy calculation, and there are at least hundreds of ways you can do this calculation. This is one of the ways, and however you do it, it's okay as long as you get the final answer as 4.2 centimeters. Okay, so what the first step is, has to be variables एक तरफ and सारे numbers दूसरे तरफ. Okay, so my variable is BC square, I'll keep it here, and I'll take 4 square on the other hand side, other side. Okay, so 4 square, when it goes on the left hand side, it becomes minus 4 square. So BC square is equal to 5.8 square minus 4 square. Now do you remember the formula for A square minus B square? Why are we using this formula? सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते थे, 5.8 को खुद के साथ मल्टीप्लाई करो, so 58 multiplied by 58 करना पड़ेगा, then 4 4 is 16, जो कुछ भी 58 multiplied by 58 आया उसमें से 16 माइनस करो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। That's one way to solve this question. That is also okay if you get the correct answer. But a better and easier way would be use the formula of A square minus B square. क्या formula A square minus B square? A plus B into A minus B. तो यहाँ पे A plus B multiplied by A minus B आ गया। Okay, 5.8 minus 4, 5.8 plus 4 यहाँ पे is BC square. What is 5.8 minus 4? It is 1.8. What is 5.8 plus 4? 9.8. Okay. Next thing what you want to do is, instead of multiplying this again, वापस से multiply करोगे, 98 multiplied by 18 बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा and उसका फिर स्क्वायर रूट भी लेना है। So smarter way to do is, पहले डेसिमल हटाओ। So यहाँ पे एक डेसिमल हटाना है, यहाँ पे दूसरा डेसिमल हटाना है। 2 decimal points you have to take out. What you'll do is multiply by 100. Okay, when you multiply by 10, one decimal point gets shifted ahead, right? So when you multiply by 100, 2 decimal places will get shifted ahead.
but now you can't just multiply by 100 apne man se. Okay, so when you're multiplying by 100 in numerator, you'll also have to divide by 100 in the denominator. So 100 divided by 100, 1 aa jayega. Whenever you multiply by 1, the value remains the same, right? So that is why it's allowed in mathematics. So you multiply by 100 in numerator, 1.8 का 18 हो जाएगा, 9.8 का 98 हो जाएगा, and you also multiply by 100 in the denominator just to keep the value same. Okay, now again, instead of multiplying the numbers, what you can do is start finding the factors. What is 18? 18 is 99 multiplied by 2. What is 98? 98 is 49 multiplied by 2. What is 2 into 2? 2 into 2 is 4. Now if you see 9 3 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 10 sorry 100 10 का स्क्वायर है. So all of these are square. So now when I take square root on both sides, when I take square root on both sides, what am I going to get? 9 का square root 3, 4 का square root 2, 49 का square root 7, 100 का square root 10. So काफी easily और काफी quickly I've got the answer for my BC, right? What I'll do next is 3 2s are 6, 6 7s are 42, 42 divided by 10 will be 4.2, right? So my answer is 4.2 centimeters. Again, I'm telling you, it's not necessary कि यही steps follow करने हैं. You can calculate it however you want, as long as it is correct and as long as you're getting the correct answer. The only difference is some method is going to take a long time, some method is going to take a short time. Okay, that's the only difference, but you can calculate however you want. Okay, so BC हमें मिल गया 4.2. Similarly, what we'll do now is find CD. BC मिल गया, अभी CD find out करेंगे, right? हमें BD find out करना है, इसीलिए CD and BC we are finding out. So again, try to find CD by yourself. Same steps. Take the triangle, show which angle is 90 degree, use Pythagoras theorem, substitute, calculate. Okay, I'm going to wait for 5 seconds again for you to pause the video here and calculate the value of CD. Okay. Okay, I hope you pause the video and have your value for CD remaining. This was much easier. Okay, finding CD is much easier than BC. Okay, to take the triangle CDE, this triangle, which angle is 90 degree? Angle CDE is 90 degree. This angle is 90 degree, which was given in the question. Then use the Pythagoras theorem. CE square is equal to CD square plus DE square. Okay, then substitute. CE square is 5.8 square. DE square is 4.2 square. Keep variable on one side, take all the constant numbers on the other hand side. So CD square को right side में रखो, 4.2 square को left side लेके जाओ तो minus 4.2 square हो जाएगा. Again use the same logic, or you can do it your way also. So A square minus B square आ गया, so A minus B, so 5.8 minus 4.2 multiplied by A plus B, 5.8 plus 4.2. Now interesting fact here is 5.8 plus 4.2 10 आ जाता है, and यहाँ पे 1.6 आ जाता है. So whenever you multiply by 10, एक डेसिमल नंबर शिफ्ट हो जाता है, राइट? सो आंसर काफी सिंपली आ जाता है. वेरी सिंपली यू गेट द आंसर 16. सो योर आंसर फॉर सीडी इज 4 meters. 16 का स्क्वायर रूट क्या है? यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स एंड गेट सीडी इज एज 4 meters. ओके, सो सीडी भी मिल गया, बीसी भी मिल गया. यू ओनली हैव टू फाइंड द sum or addition of both these numbers. So the remaining part is very easy. You take BD is equal to BC plus CD. Okay, BC plus CD. What you need to keep in mind is you write the reason for it. What is the reason? B dash D dash B dash C dash D. इसका मतलब क्या है? B, C और D तीनों same line पे आते हैं. तीनों same line पे, इसलिए you can write the addition of two small parts is equal to the length of the bigger part. Okay, अगर ये समझो सीधा नहीं है, टेढ़ा है, so इसको और इसको ऐड करके ये बीच का लाइन नहीं मिलेगा. Okay, so they have to be on the straight line, only then you can write this. Okay, so BC is 4.2. जहां पे भी BC 4.2 मिला था उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देना. जहां पे भी CD 4 मिला था उसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो. फ्रॉम 1 and 2 लिख दो. So 4.2 plus 4 is 8. Then you write the final answer in sentence form in pencil box. The width of the sheet is 8.2 meters. That's it. Okay, again it was not a difficult sum. The challenging part was converting the question into a correct diagram. Once you do that, the remaining sum is very easy. Okay, great. That's it for this learning session. Just check whether you have achieved today's learning objective or not. Students will be able to solve problems based on Pythagoras theorem. So if I give you a similar problem based on Pythagoras theorem, will you be able to solve it? That's what you need to answer for yourself. If you honestly and sincerely paused in between and tried to solve by yourself, made mistakes and learned, then I think you should be able to solve
other problems based on Pythagoras theorem now. If not, then I'm not really sure. You have to take care of it. Okay. That's it for this learning session. I hope you enjoyed today's learning session, especially the last two sums. They were very interesting sums. I enjoyed solving them. So that's it for this learning session. I hope we see each other in the next one. Till then, bye and peace.